vous confie ma présence ce 9 juillet au Palais des Sports. Je vous invite à venir nombreux. Nous allons danser, nous allons célébrer, nous allons sauter avec nos mutualistes. La fête se prépare très bien de mon côté. Je suis en forme avec mes danseurs. Tout le monde va bien. Et ne n'oubliez pas qu'il y a Dieu dedans. Pour un spectacle de rêve, l'artiste malvoyant Kazie Gaëtan dit avoir une préparation optimale à la dimension de l'événement. Pour cet événement, je me prépare à fond avec mon groupe, avec mes gares pour offrir au public, à tous les mutualistes, un spectacle de rêve. Ce jour-là, nous serons là à travers notre voix, commerçants, Bayam Salam, tous ceux qui exercent dans le petit métier se reconnaîtront. Et comme Kazie Gaëtan, Sami Tawambo, handicapé moteur et de la Masso, confirme sa présence et promet un show inoubliable aux mutualistes. Je suis déjà prêt à faire le show ce jour. J'invite tous les mutualistes d'être présents au tirage au sort de l'acte 3. Richard, auteur-compositeur de l'hymne de la mutuelle d'assistance et de solidarité, sera également de la partie. Solidarité pour l'émergence, assistance, mutualité, accompagnement pour le progrès. Du reste, les artistes champions de la mutuelle d'assistance et de solidarité invitent tous les mutualistes à converger massivement au palais polyvalent des sports de Yaoundé où se déroulera la grande solidarité africaine le 9 juillet prochain. Merci Bertrand Bois. Et dans les agences Renapro Finance SA, le personnel s'active à la finalisation des fiches d'identification des mutualistes qui ont achevé leur souscription le 29 juin dernier. Le temps est à la préparation de la cérémonie du 9 juillet. Ils répondent encore aux préoccupations des mutualistes. Dites-vous, Claude Bauquin. La pression est tombée, les employeurs ont repris avec la routine habituelle, avec un accent majeur sur les documents des mutualistes retardataires. Ngobeb Gamari, directrice agence centrale, Renapro Finance SA. Tous les mutualistes qui ont remis leur fiche de préidentification au soir du 29, nous sommes en train de finaliser soit avec des signatures pour diligenter du côté de la direction pour que leur fiche d'identification puisse sortir et que ces derniers puissent rentrer en possession de leur fiche d'identification pour le Palais des Sports. La quasi-totalité des mutualistes sont déjà en possession de leur fiche d'identification. La tranche ayant souscrit le 29 juin dernier demeure en attente des fiches d'identification. S'ils cherchent à avoir d'autres informations telles que est-ce qu'ils peuvent arriver au palais sans avoir leur fiche d'identification, ce que nous passons de temps à leur dire, c'est que même si les cartes ne sortent pas, ils peuvent toujours venir au palais polyvalent des sports avec leur carnet. Après la fermeture des souscriptions, le 29 juin 2023, les mutualistes de l'acte 3 ont commencé à bénéficier des avantages naturels de la Masso depuis le 30 juin 2023. Les inscriptions à l'acte 4 sont déjà ouvertes dans toutes les agences Renapro Finance SA. Chaque 3 juillet est consacré à la journée mondiale sans sac plastique. L'initiative instaurée en 2010 a pour but de sensibiliser sur les conséquences néfastes de l'utilisation des sacs plastiques sur l'environnement. Au Cameroun, les emballages non biodégradables sont toujours présents dans les marchés, malgré les rappels à l'ordre des autorités. Pourquoi les commerçants ont-ils du mal à s'en débarrasser? Quelques-uns s'expriment dans ce micro-trottoir. Les plastiques non biodégradables sont d'abord moins coûteux de 1. Pourtant, les plastiques biodégradables sont coûteux et c'est pas facile à trouver aussi. La raison pour laquelle j'utilise ça, parce que c'est un peu de partout. Même comme l'État un peu interdit. Oui, je suis bien au courant qu'il faut utiliser les plastiques biodégradables. Ça a beaucoup d'effets avec la nature qui ne sont pas tellement bien. J'utilise le papier parce que beaucoup de clients aussi aiment le papier. Beaucoup de gens n'aiment pas le plastique. C'est sûr qu'on doit emballer dans le papier. Et surtout le papier qui est propre. Ils disent qu'on fabrique le plastique avec les produits chimiques. Parlons à présent de l'environnement sociopolitique du Cameroun. Joseph Diongouté, le Premier ministre camerounais, indique qu'aucune personnalité du gouvernement n'a refusé de se faire auditionner par les enquêteurs du tribunal criminel spécial. Ces propos ont été tenus au cours des questions orales à l'Assemblée nationale, une occasion qu'il a d'ailleurs saisie
pour annoncer la poursuite des négociations avec l'entreprise McGill en charge de la construction du stade Olembe. Les temps forts de cette séance nous sont comptés par Jean-Marie Anaba. L'une des préoccupations de l'honorable Jean-Michel Nietzsche face au Premier ministre était de voir clair sur la gestion des ressources publiques allouées à l'organisation de la CAN 2019. Principal plat de résistance, la question de l'abandon du chantier du complexe sportif d'Olembe. Réponse du chef du gouvernement, Joseph John Gouti. Le gouvernement travaille actuellement avec l'entreprise McGill en charge de travaux en vue d'aplanir certaines divergences et de poursuivre la collaboration pour la finalisation de cet important projet. S'agissant de la gestion des fonds Covid-19, comme deuxième préoccupation du député du VOUS, le Premier ministre et chef du gouvernement refuse les allégations contre ses collaborateurs. Nous n'avons connaissance au niveau du gouvernement de l'information selon laquelle des personnalités auraient refusé de se faire auditionner dans le cadre des enquêtes. En tout état de cause, je n'ai jamais été auditionné. Si Joseph John Gouti rassure la représentation nationale que la bonne gouvernance constitue l'un des piliers de la SND-TRAN mise en œuvre par le gouvernement, ainsi que la lutte contre la corruption, le détournement des fonds publics et le conflit d'intérêts, il a été cependant interpellé par l'honorable Gemini du SIF sur l'indisponibilité des cartes nationales d'identité. John Gouti, qui évoque la fraude à l'état civil et la double identité, annonce des mesures pour résorber la situation. Le processus qui est envisagé devrait notamment intégrer une plateforme de pré-enrôlement en ligne, la dématérialisation du paiement de frais irrelatifs, la notification systématique aux usagers de l'état de traitement de leurs demandes, la multiplication du simple au triple des postes d'identification et d'équipes mobiles d'enrôlement. Le chef du gouvernement a aussi apporté des précisions sur la contractualisation des agents de santé communautaire polyvalents. Une usine de fabrication de munitions verra bientôt le jour au Cameroun dans la ville de Garoua. Le projet s'inscrit dans le cadre du plan d'industrialisation militaire validé par le président de la République Paul Biya. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense l'a annoncé devant la représentation nationale. Je vous invite à écouter un extrait des propos de Joseph Betty Assomo, sélectionné par Florent Goyambe. La plupart des jeunes gens que nous envoyons en formation comme élèves officiers d'actifs dans les pays partenaires, c'est pour essentiellement aller suivre des formations à caractère scientifique et technique, que ce soit en aéronautique, que ce soit en ingénierie, que ce soit en médecine, en informatique, nous permettre de bâtir conformément au plan que nous avons mis en place sur l'instruction de Monsieur le Président de la République, le plan d'industrialisation militaire de notre pays. Et nous avons déposé en gestation bien avancée de construction d'une cartoucherie à Garoua. Nous pouvons produire des munitions de guerre. Les diligences foncières et domaniales sont déjà terminées. Le terrain a été identifié, délimité et nous sommes en négociation avec nos partenaires turcs avec qui nous allons travailler pour que ce projet sorte des limbes qui est devenu une réalité. Dans le même ordre d'idée, nous avons un projet en gestation bien avancé déjà aussi à Mongol, dans le département de Lamville, région du Sud. Il est prévu la construction d'une usine de textile militaire, mais également, dans la mesure du possible, le textile civil. Quelle est donc la portée d'un tel projet pour le Cameroun? Notre reporter Jean-Claude Gué est allé à la rencontre de Charlie Kenyé, un géostratège, pour obtenir des réponses à cette question. Écoutons plutôt. Tout d'abord, question ici, telle que l'a indiqué le ministre de la Défense par ses propres mots, d'une industrialisation militaire du Cameroun. Allant dans le même sens, le géostratège Charlie Kenyé dégage l'assise d'une telle acquisition pour le pays. Il faut dire que jusqu'en date, la plupart des munitions qui étaient utilisées au sein de nos forces armées provenaient de l'étranger. C'est un acte de souveraineté qui va permettre à l'armée camerounaise de non seulement monter en puissance, mais également de réduire sa dépendance sur le plan militaire vis-à-vis d'un certain nombre de pays à l'échelle internationale. Cette entreprise forte, souligne Charlie Kenyé, devrait aller au-delà de sa production annoncée. L'expert pense que l'usine pourrait constituer un véritable pôle de développement de la technologie militaire du Cameroun. L'usine en elle-même ne fera pas problème, mais c'est le suivi qu'on y mettra de nature à améliorer non seulement la qualité des produits qui sortiront, mais également la facilitation de cette production dans bien d'autres domaines, toujours dans le cadre militaire. L'un des plus grands défis, c'est justement le casting, le profil des hommes qui ont appelé à gérer ce projet-là, mais également le niveau de patriotisme et d'amour pour la patrie.
Tenant compte du fait que ce type d'industrie peut servir à nourrir certains réseaux obscurs, le jeu stratège attire l'attention des gouvernants. Il faut mettre un mécanisme de contrôle efficace pour que, depuis la production jusqu'à la distribution, que cela ne puisse pas se retrouver sur le marché noir. En matière de sécurité, le risque zéro n'existe pas. Donc forcément, il peut y avoir des fuites, mais que les risques soient les plus amoindris possibles. Une législation forte de nature a sanctionné toute mission contraire à celle assignée à cette usine de production de munitions devra accompagner le fonctionnement de l'entreprise, conclut Charlie Kegne. La page sportive. Et en sport, dans ce journal bilingue, parlons du tournoi international Coupe de la CEMAC. Le gymnase multisport de Mfandena a abrité cette compétition du 1er au 2 juillet 2023. La coupe a été organisée par la Fédération camerounaise de Nambudo sous la coordination de la Confédération africaine de cette discipline. Au total, 5 pays ont pris part à cette 4e édition remportée par le Cameroun avec 15 médailles en or. Je vous propose d'écouter le capitaine, le coach de l'équipe nationale de Nambudo, Célestin Simo. Nous sommes partis au début de cette compétition avec l'ambition de gagner 18 médailles d'or. Nous en sortons avec 15, nous pouvons être satisfaits. Même si, sérieusement, nous croyions qu'il était important pour le Cameroun d'avoir les 18 médailles d'or restantes quand on enlevait les épreuves de l'amitié qui étaient ouvertes seulement aux pays amis. Écoutons à présent la présidente de la Fédération camerounaise de Nambudo, Justine Difo. Que le Cameroun est honoré. Le président Paul Biya est 5e dan de Nambudo. Ça, il faut souvent le rappeler. Depuis 1984, le Burundi s'en sort avec 5 médailles d'or et le Cameroun 15 médailles d'or. Donc nous maintenons le titre, nous maintenons le cap. Nous sommes la nation la plus puissante du Nambudo en Afrique. Nous sommes également cette discipline phare qui porte les autres en Afrique centrale. Donc voilà, les lampions s'éteignent sur la 4e édition de la Coupe CEMAC 2023. Nous sommes résolument tournés vers le championnat d'Afrique de Nambudo en 2024 et dès demain, nous allons nous mettre au travail pour que nous ayons une fête plus belle que celle-ci en 2024. The second part of the news in the English language with Azone Mapala. Welcome back. Thousands of mutualists have rounded off with their contributions and registrations into the Mutual Assistance and Solidarity MASO Act 3 to stand a chance of benefiting from the grandeur and substantial raffle draw ceremony that will take place in less than 6 days at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. In prelude to that day, Eratus Ndoue visited the Renapro Finance SA Central Agency to know the level of activities reigning there. He packaged this report. Relatively timid and calm, the Renapro Finance SA Center Agency, situated at the Meuble Jaco, less crowded unlike it was few days ago when one could barely walk through the corridors without trespassing on one's stall or look at his peer with a gloomy countenance. Cheney Rosemary is one of the customer service of that agency and she talks on the availability of the registration forms. The forms are still at the head office and which some of them are already available at their various branches, especially us here. Their fishes are already available, so the majority of the mutualists can pass by and collect their fishes. As July 9 gradually grows closer, many have already grabbed their document that will give them access to the multipurpose sport complex that day, though others have since the early hours of today been collecting theirs at the agency. Since this morning, I've received about 3 of them because their majority would like to be at the Palais des Sports on the 9th of July. So we are really calling up on others that haven't collected their fish to come up and collect their fish because they are already available. Open to diverse offers, the Mutual Assistance and Solidarity permits mutualists to back home with cars, gas cookers and what have you. But according to Rose, most have solicited for financial assistance for one reason or the other. In our country, we need finances in order to finance our businesses. So majority of the mutualists wanted finances, and I really wish and I hope we will be given to them in order to boost up their businesses. She went ahead to talk about some of the innovation being made for next year's act. For now, the Act number 4 has been relaxed.
immediately, starting from this Monday. So though we don't have yet much mutualists, we are still waiting and calling on them to come and start on their number 4 act because it's already operational. The multipurpose sport complex is therefore ready to host all and sundry on July 9th and even give chance to novice to start taking their names for the Maso Act 4. On to one of our late stories. Cameroon today joins other nations to celebrate the International Plastic Bag Free Day, which aims at raising awareness about the harmful effects of plastic bags on our environment. The day serves as a reminder to individuals, communities, and businesses worldwide to reduce their reliance on plastic bags and find more sustainable solutions. As the day is being observed every July the 3rd, our newsroom questioned some Cameroonians on their take on plastic bags and compiled their views in this Vox Pop. I've taken as a duty to keep all plastic in a particular container where it will be collected later by the sanitary engineers. Also, while running down this, I make sure of placing my plastic waste in a garbage cart. Just this morning is an area where they were just gathering remains of burnt plastics. And when I came this morning, I was asking the people how they are using it because I'm seriously disturbed when I know that when we burn this plastic, pollute the atmosphere, it traces the ozone layers and so many other destruction caused by that. But we are bound to be doing that as if there's lack of education on how these things should be disposed. And the government too has to come in on helping us to know how to manage these things and to help the people in managing those things. We should take personal responsibility in managing our waste. If we do this, it will go a long way to help ensure collective waste management, which will help avoid the consequences that goes with poor waste management. People should always make sure they have their bags in the house where they do empty the active litters into it, and they should always make sure that those trash containers and bags are transmitted to his account. We also caught up with an environmentalist, Akisa Ella, and in the excerpt that follows, she talks about the impact of plastic bags on the society and methods of control. Plastic bags have more of a negative impact in our society than a positive one. For example, when we use plastic bags and are not properly disposed of in the environment, they cause maybe harm to our soil. So we have poor agricultural inputs because the roots of the plant cannot circulate really well with the plastic bags being in the soil. They cause pollution, they cause blockage of our drainage channels because a plastic bag takes so long to degrade, about 100 years. So it's going to be there for so long, depending on the quality of the plastic bag. Depending on what type of plastic was used to make the plastic bag. There are plastic bags of lower categories of very light density polyethylene and high density polyethylene. So depending on the category of the plastic bag, it has a time for degradation, which is not always very soon. This is why they are a major problem in our environment. In order to control excess plastic bag in our environment, the government can place bans on these plastic bags, either high taxes or restrict the importation, while providing an alternative packaging mean for the industries, for the companies. Also, they can put in place the policy of recollecting the plastic bags and recycling. For example, if you buy something in a plastic bag and maybe you come back with 10 or 50 of such plastic bags, they might give you a free something just to reward you for recollecting them. They could recollect those plastic bags and recycle them so they should not be disposed of anyhow in the environment. Such policies can help to control the negative impacts of the plastic bag in our environment. The Executive Board of the International Monetary Fund, the IMF, have completed the 4th review of Cameroon's Fund Support Program. The 3-year blended arrangement under the Extended Credit Facility, ECF, and the Extended Fund Facility, EAF, approved on July the 29th, 2021 seeks to support the country's economic and financial reform program. Now, how can the finalization of this phase be explained, and why the use of the IMF despite the denunciations of the methods of the body? Crystal Mando put these questions and more to an economist and now reports. The economist Chumulu Eugene starts by explaining the finalization of the 4th review of the Cameroon's fund-supported program by the International Monetary Fund. I think that everybody that does something, no matter how bad it is or no matter how good it is, the person has a reason for doing what he or she is doing. And so IMF is just doing that because he has a benefit that it gets from its members. And so that benefit, we can talk about interest rate, we can talk about the taxes they are benefiting from
You can talk about maintaining a relationship. Just like other financial bodies, the International Monetary Fund (IMF) have some preconditions that have to be respected before granting loans to the needy countries. Chabi Protus is an economist. There are some preconditions that those countries demanding for loans need to satisfy, and the IMF need to be sure that those conditions are really fulfilled, because the objective is not only to grant the loan but also to help the country to step up to achieve growth in their various economies. Despite the denunciation of the methods of this body, Cameroon still went ahead to contract a loan. For the economist Chabi Protus, the reason is that the country was satisfied with the conditions given. With Cameroon soliciting, IMF assures that they are satisfied with the conditions and they were d'accord with the conditions, and that is why they went for IMF other than maybe considering other means. Going on the above views, the $73.6 million disbursed by the IMF will help Cameroon economically. And Cameroon will soon start producing its own ammunition, and the industry to manufacture these weapons will be implanted in Garoua in the north region of the country. This information was revealed by the minister delegate at the Presidency of the Republic in charge of Defense, Joseph Betty Asomo, on the National Assembly last Friday, June 30th, 2023. Following this information, Frinwe Crispin interviewed a geostrategist on the negative and positive impacts of this initiative. Take a listen. The geostrategist Dr. Aban Kalistus begins by affirming that producing its own ammunition is both a blessing and a curse for the country. But first, he kickstarts with the advantages. It is a blessing because huge sums of money, billions of CFA francs, have been spent in the purchase of ammunition from the developed world. Weapons used in the war against Boko Haram in the far north region, the weapons used against the secessionists in the English-speaking region have cost the state huge sums of money because the developed world sell very expensively to developing countries. However, the expert also attests that this initiative may nurse hostilities and fear in the citizens and neighboring countries. We discovered that some empirical studies have argued that armed race can be associated with an increased likelihood of war. However, it is not also possible to say whether the manufacturing of this ammunition will itself cause a war or merely a symptom of existing tension. Dr. Aban Kalistus further outlines other negative effects of creating an ammunition company in Cameroon. It will also give way to the highway robbers to be constantly arming themselves against citizens, given that they will no more have to export or import the arms or ammunition they use in their operation. Worth recalling that, according to the Minister of Defense, the ammunition company will be set up in Garoua North region. Out of the country, the Malawi Financial Crimes Court has ruled that the Vice President Saulos Chilima should be given more time to go through his charge sheet before he enters a plea in the corruption case he is facing. Dr. Chilima was in court in the capital, Lilongwe, for the start of a case in with the Anti-Corruption Bureau ACB is accusing him of receiving over $280,000 and other unnamed items from a British businessman, which led to his arrest last November, though he was later granted bail. Judge Redson Kapindu today ordered the ACB to provide Dr. Chilima all the details of the case within 7 days. Travel chaos is plaguing the United States of America's airports on the eve of Independence Day, with more than 100 million Americans under extreme weather warnings.
Over 1,000 flights were delayed or cancelled earlier today, thus following one of the busiest air travel weekends on record. Sunday saw the highest number of passengers ever screened at U.S. airports. Severe storms threaten a swath of the eastern U.S., while the south and will continue to bake in a heat wave. And in sports, the indomitable military lionesses of Cameroon have sailed through the semi-finals of the Women's Military World Cup competition in the Netherlands. The girls of coach Josephine Mike Ndumu beat Germany 4-0 today to occupy the first spot in Group C. Cameroon opened scores at the second half in the light of Brenda Tabe, Naomi Eto'o and Confidence Boo, with a brace to further crush the German team. The draws of the semi-finals of the competition will be made tomorrow in the Netherlands. Ladies and gentlemen, that was our package for you this evening. The news was technically edited by Romuald Ekume, who also took care of copyright. Jean-Marie Otu took care of the cameras for our Facebook Live. The news was produced by Claude Baokeng and Christelle Mando. Script editing, Fringwe Crispin and Flora Ngoyamb. News editors, Bertrand Owona and Germaine Ta. Editorial coaching, Abel Bella Samari. Coordination from station manager Jean Patient Tala, and general supervision from Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. For presentation, we are Modeste Bonte Nkouue and MAPALAH ZITA. Thanking you for listening and wishing you an interesting evening in the company of programs of Royal FM. Modeste, on se voit demain. Eh bien, si on se voit demain, MAPALAH ZITA, bonne soirée à vous. Ne décrochez surtout pas. Francis Libéral prend les commandes de Royal Show. Francis, bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir MAPALAH ZITA et bonsoir à tous. Dans un instant seulement, un maximum de show pour la soirée. Bien évidemment, vous l'avez dit, jusqu'à 21h, l'émission c'est Royal Show. Il restez connecté, à tout de suite. Ensemble.